Hello, everyone. Welcome to AABEA Great Lakes Chapter's today's webinar titled West Coast Career Locations, Industries, and How to Survive in the Wild West. Today's speaker, Nasser Imran Hussain, is a seasoned mechanical engineer, technology leader, and an industrial design aficionado. He's currently the Director of Engineering at Mettler Toledo International. Problem solving through good design is the magic 8-ball he confides in professional and personal life. He has multiple years of experience, either working solo or managing highly functional groups of product packaging engineers, artists, scientists, and entrepreneurs in medical device, consumer packaging, energy, and space industry. His interests lie in the intersection of design and ethnographic innovation. He has lived in the West Coast, namely sunny Southern California, for 7+ years with his wife and son, and considers himself a pragmatist when it comes to immigration, employment, and organizational psychology. So with that, let's welcome our today's speaker, Nasser Imran Hussain. Nasser, if you want to please share your screen and get started. Thank you. I am sharing my screen. Yep, we can see. Yeah, thank you. Can you guys see it? Can you guys hear me? Yep, we can hear Okay. you. Okay. I think everybody is from Bangladesh here, so আমি মাঝে মাঝে বাংলাতেও switch করব, because I feel most at home when I speak in Bengali, right? That's or Bangla. perfectly fine. Perfect. Okay, so West Coast, Best Coast, wanted to open with this slide, but there's a big question mark there. কারণ হচ্ছে গিয়ে it depends on what you really want in life. আসলে কি West Coast a place that you want to move to, want to survive in, and want to build your career and build your family, right? So I've been here for about 7 years, যেটা বললাম, but still there's a lot of things that I have not explored. তো আজকে যে জিনিসগুলো শেয়ার করবো, those are mostly anecdotal. So there will be some data that will be shared that's publicly available, but none of this is a guarantee that West Coast would be the perfect place for you. It's just a guidebook, like a heuristics guidebook. This is the thumb rule you can start with, and then the rest of the journey belongs to you, right? So next slide. So Bhaya jeta bollo that I have been a mechanical engineer academically, professionally, and I've been leading a couple of teams basically in a variety of industries. So আমি হচ্ছে গিয়ে medical device এ কাজ করছি. Right now I'm working in medical devices. Before that I was in consumer packaging. So like water bottles, closures, preforms, different sort of food and beverage packaging. And before that I was in oil and gas for Schlumberger, and that's when I was in Texas. And taro age I was a summer intern and summer researcher for NASA Kennedy Space Center when I was doing my graduate studies. So as a leader, basically I consider myself to be a servant leader at heart. So servant leadership টার্মটাকে অনেকে কিওয়ার্ড হিসেবে থ্রো করে বিভিন্ন জায়গায়, but I feel like I truly embody servant leadership কারণ এটা আমাকে it allows me to be a mentor sometimes and also a mentee sometimes. So I'm constantly trying to learn from people all around me, doesn't matter at what levels. So আমার লেভেলে থাকুক, আমার উপরে থাকুক, নিচে থাকুক, as long as I am humble enough to learn from people, I feel that that gives me clarity and perseverance to move forward. তারপর অনেকগুলো জার্গন আছে ডান দিকে ক্যারিয়ার মোটিভের ব্যাপারে, but I'm not going to go into that. And ভাই একটা জিনিস বলছে which is good design. So what does good design mean? So good design is designing something from a first principle thinking. এটা product design হতে পারে, system design হতে পারে, process design হতে পারে, it can be anything. So I believe যে পৃথিবীর বেশিরভাগ জিনিসপত্রই সলভ করা সম্ভব through the act of good design. আমরা এগুলো দেখছি কোম্পানি like Apple and other people through their product design have done really good work. এবং সব মানুষই হচ্ছে গিয়ে গুড ডিজাইনের প্রতি খুবই ভালোভাবে রিঅ্যাক্ট করে. So that's one of my key motives in life. And আরেকটা জিনিস I'm trying to be constantly doing in my life হচ্ছে গিয়ে I'm trying to be an active listener. So কেউ যদি কথা বলে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি to listen to that person despite whatever biases and whatever thoughts I have in my mind. So initially I would try to talk over that person কারণ হচ্ছে গিয়ে there was an ego clash that you'd have, but আমি ওটাকে আস্তে আস্তে কিওর করার চেষ্টা করতেছি, which I think is the good marker for any good leader out there to be an active listener. Okay, so but this is the reality, right? So আমার লাইফের যে রিয়ালিটিটা that really made me struggles and challenges that I have been through. So I was laid off in 2016 on H-1B from the oil and gas industry, right? Not a lot of people
admits to being laid off, but being laid off is basically very natural to the US way of life. তো তখন কোনো 60 দিন grace period ছিল না. I was on H-1B visa, so I had to find a new way to become legal in the US within like 24 hours, because there was no white paper যে তোমার 60 দিন সময় আছে অথবা 30 দিন সময় আছে. So I had to hustle immediately. So that's another thing that I have been doing all my life in the US. I have been hustling from day one, because আমার ক্ষেত্রে জিনিসপত্র linearly হয় নাই. So it took me 9 years to get the US residency green card, for example, and the process restarted multiple times. Am I still audible? Hello. Yep. Yep. So এর জন্য হচ্ছে গিয়ে survival was my primary objective, right? So intentional employment was secondary, which means even though I liked some companies a lot, right? Even though I liked some products a lot, because of these immigration issues and I really wanted to stay in the US, survival was the primary objective. So I had to go with whichever employer would give me a sort of like a sponsorship, right? So that was my survival instinct. So even though I didn't really like oil and gas much, I had to go there because they were sponsoring me. So it was a pragmatist move, right? আমার মনে হয় এটা অনেক ইমিগ্রেন্ট এর সাথে রেজোনেট করতে পারবে, স্পেশালি পিপল হু আর আন্ডার ওয়ার্কার্স ভিসা. And then slowly as I started climbing the corporate ladder in the US, আমি যেটা বুঝলাম যে আমেরিকাতে workplace leadership, especially outside of tech, so software industry বাইরে, workplace leadership is still very homogeneous. And এখানে আমি একটা sort of like a descriptive image দিছি, এটা অনেকে বুঝবে না হয়তোবা, but this is a WASP, right? A WASP stands for a white Anglo-Saxon Protestant male. So Albus Anglicus Saxonicus Protestanus, right? So এই চারটা ডেফিনেশন যদি না থাকে আপনার, you are disadvantaged from the very beginning to become a leader in the US. It's just proven by data যে top leadership এখনো is a very white male dominated environment in the US. So to break into that environment, you have to have some extra capabilities and extra fuel and weaponry in your arsenal, right? Servant leadership এখনো আমেরিকা অনেক জায়গাতে is considered a sign of weakness. So it's not pervasive, এবং যেহেতু আমি একজন সার্ভেন্ট লিডারশিপের মানে একনিষ্ঠ ভক্ত, এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা মানুষজন এটাকে পারসিভ করে অ্যাজ এ সিম্বল অফ উইকনেস, যে why are you being so lenient, why are you being so nice to people. So it's not pervasive. And then finally, leverage is rarely in the hand of the immigrants or people of color, right? So leverage আমাদের হাতে থাকে না. System is biased against us in a lot of ways, especially against people of color. So as a result, these are the struggles that almost all of us will face in the US. And I mean, নিচে একটা ছোট্ট gray color একটা জিনিস লেখছি, which is actually the saving grace, I think, for US, which is hedonism. Hedonism is actually what is saving US, or making it different from other countries with similar level of biases. So এখানে যদি আপনি, you can truly prove your talent and you can truly prove your product is worth making money, then people যতই biased হোক আপনার against it, they will actually give you uh, like the platform to speak. So এটা আমেরিকাতে খুবই খুবই dominant. মানে it doesn't matter how Republican or Democratic or independent a particular person is, the moment he or she sees that your product and your processes are making money, at that moment they start becoming your friends. They will start becoming your supporters. So this is, I think, the saving grace that US has. So with that, আমি এই স্লাইডটাতে একটু কিছুক্ষণ থাকবো to kind of explain on the West Coast mentality and the West Coast mindset, right? So of course West Coast এর ব্যাপারে সবাই ফার্স্টে ভাবে যে আচ্ছা, weather must be really nice, and then the nature must be really nice as well, তাই না? So অবশ্যই ন্যাচারালি খুবই সুন্দর, অনেক অনেক scenic the West Coast areas, but definitely people have a lot of reservations কারণ এখানে অনেক expensive, এখানে থাকা সার্ভাইভ করাও কঠিন. But this first slide is just the positive side of the West Coast, and I'll also cover some of the negative sides of the West Coast. তো আমি এখানে এই যে 1 নম্বর ইমেজটাতে দেখাচ্ছি যে this is, if I go to pointer options, this is like a small image showing the concentration of tech roles in the Bay Area, right? আমি টেক থেকে আসিনি, I'm not a software person, but everybody knows যে software সাইডে like the Bay Area এবং Silicon Valley is still unmatched in many places because of the sheer number of options you have আপনি যখন ওখানে থাকবেন বা কাজ করবেন. But at the same time, a lot of people don't know that California এবং West Coast এর অন্যান্য যেসব স্টেট আছে, এখানে আরো অনেক additional industries আছে, many additional industries. So এই ইমেজটা যেটা দেখাচ্ছে, this is an older image of the West Coast showing some of the traditional industries that existed before tech came in. So the West Coast is only not about software. So এখানে
ওয়াশিংটন থেকে যদি আমি শুরু করি, সিয়াটল এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে এয়ারক্রাফট, পেপার, কনজিউমার প্যাকেজিং, মিট প্যাকেজিং, লাম্বার, দেন স্টিল, the media, again aircraft and heavy machineries and manufacturing, these were always there. So এই ব্যাকবোন গুলো এখনো আছে ওয়েস্ট কোস্টে, এবং there are many companies that are headquartered here যেগুলো আমরা জানি না, যেমন শেভরন is headquartered in San Ramon, হ্যাঁ। তারপর টোরো নামে একটা কোম্পানি আছে, they are in agriculture, like hardware manufacturer, they are in the west coast. তারপর রেইনবার্ড, যারা হচ্ছে কি পানি স্প্রিংকলার বানায়, they are in the west coast. আমি আমার যে ফর্মার এমপ্লয়ার নায়াগ্রা বটলিং, probably like the largest privately held beverage company in the world, Tara, they are headquartered in the West Coast. So there are many companies outside of tech that are headquartered or located in the West Coast. হ্যাঁ, তো এখানে আরো কিছু পার্টিকুলার ভিজুয়ালস দেখা যাচ্ছে, যেগুলো দেখায় আর কি যে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্টস দ্যাট আর এক্সিস্ট ইন ক্যালিফোর্নিয়া। সো আপনি যদি ফান্ডামেন্টাল রিজনিং এ বিশ্বাস করেন, নো মানে আমার কথা না বা কোনো মানুষের কথা না যে ওয়েস্ট কোস্ট খুব এক্সপেন্সিভ, ট্যাক্স অনেক বেশি, ব্লা ব্লা ব্লা। আপনি যদি ফান্ডামেন্টাল ম্যাথে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট, the amount of entrepreneurship in the West Coast is like several folds higher than anywhere else in the US. Still, like the other places are catching up very, very fast. But in terms of ranking, many of these metros that California has, in the Portland and Washington has, they are way ahead of the country still in terms of investments. কারণ হচ্ছে কি একটা বড় pool of technology and a বড় pool of talent already exists করে এখানে, and these companies, they want to tap into these particular industries, and most of these companies in their field are like the most cutting edge. যেমন নায়াগ্রা বটলিং, the where I work was a water bottling company, কিন্তু ওরা অ্যাডভান্স ফিজিক্স নিয়ে কাজ করতো, প্লাজমা রিসার্চ নিয়ে কাজ করতো। They were working on domain specific things that are very, very extreme from a physics and chemistry point of view. আমি ইন কম্পারিজন যখন স্লাম্বারজিতে কাজ করছি, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন হিউস্টন টেক্সাস, স্লাম্বারজি ইজ এ $67 billion কোম্পানি, very old school, technologically very backward, because the hunger doesn't exist in the south. Like ক্যালিফোর্নিয়াতে যেহেতু রিসোর্সেস অনেক কম, ওয়েস্ট কোস্টে যেহেতু রিসোর্সেস এবং processes অনেক limited, people just have to innovate a lot more to be able to survive here and to be able to make it here. এর জন্য ইন্ডাস্ট্রি গুলো দেখবেন যে the most cutting edge technology গুলো ইউজ করতেছে, the most cutting edge processes গুলো ইউজ করতেছে, and their leadership are also well versed in the most cutting edge initiatives out there. এখানে আমি একটা লোকেশন দেখাইছি, so most people know about San Francisco and Los Angeles, but ক্যালিফোর্নিয়াতে আরো অনেক এরিয়া আছে, আপস্টেট ক্যালিফোর্নিয়া, স্যাক্রামেন্টো, সেন্ট্রাল সিয়েরা, সেন্ট্রাল কোস্ট, ইনল্যান্ড এম্পায়ার এন্ড স্যান ডিয়েগো, অরেঞ্জ কাউন্টি। সো এই জায়গাগুলাতে সবখানেই আপনি বিভিন্ন স্যালারির লোকজন পাবেন। সো এরকম না যে ক্যালিফোর্নিয়া থাকতে হলে আপনার অবশ্যই 6 ফিগারের স্যালারি লাগবে। It depends on whether you are willing to sacrifice your lifestyle, right? আমার লাইফস্টাইল কেন স্যাক্রিফাইস করবেন? আমি কেন ওহাইওতে একটা ধরেন 5 তলা বিল্ডিং চাবো না, বা আমি কেন একটা মিড ওয়েস্টে বাসা চাবো না, রাইট? আমার জন্য। সো ইটস কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন ইউর পার্সোনাল প্রিফারেন্সেস। দেয়ার ইজ নো গুড অর ব্যাড। মানে আমার পার্সোনাল প্রিফারেন্স হচ্ছে while I'm young, I want to learn more and I want to be in a hungrier environment, যেখানে হচ্ছে I'm constantly being challenged by my peer groups, হ্যাঁ? সো আমি ভোতা হয়ে যাচ্ছি না আরকি। সো এর জন্য আমার কাছে মনে হয় while I'm still young, the West Coast serves me better, and my mentality and my lifestyle, অনেকের জন্য এটা কাজ নাও করতে পারে। So in that case, the West Coast might not be for you, because the environment is very competitive, and definitely like it's more of a dog eat dog work in the West Coast, right? So having said that, আমি এই গ্রাফিক্সটাতে যেতে চাই দেখানোর জন্য যে মানে এই আমেরিকার বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি তো আছে বিভিন্ন স্টেটে, right? So these are some graphics that I just, I like reading a lot of visuals online. So I'm a visual person. So এগুলো দেখায় কি যে কোন ইন্ডাস্ট্রি কোন স্টেটে ডমিনেন্ট এবং তারা কি এক্সপোর্ট করতেছে। সো এটা যদি দেখেন, দেখবেন যে ক্যালিফোর্নিয়াতে $26.8 billion is from machineries and mechanical appliances, right? So software is also really big, but there's a $26 billion industry on machineries and mechanical appliances just in California. So আপনি যদি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হন, আপনি যদি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হন, there's definitely jobs for you in the West Coast, হ্যাঁ? আপনার জাস্ট খুঁজে নিতে হবে আর কি যে কোথায় আছে, কে এমপ্লয়মেন্ট করতেছে আপনাকে, এবং who is willing to sponsor you if you are an international person. But of course আমি বলছিলাম যে এই স্লাইডটাতে মানে ওয়েস্ট কোস্টে খারাপ জিনিসপত্র কিছু দেখানো হবে, things that make it difficult to live here and survive here. So for example, these graphics, the number 2 graph shows you
the amount of time that you have to work to afford a mortgage. So ওয়েস্ট কোস্টের প্রত্যেকটা শহরে মর্গেজ অ্যাফোর্ডেবিলিটি খুবই লো। সো আপনি যদি একটা বাসা কিনে থাকতে চান এখানে, তাহলে দেখবেন যে অন অ্যাভারেজ সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক 77 আওয়ার্স। এবং এগুলো কিন্তু ধরেন অ্যাভারেজ মিডিয়ান স্যালারির উপর বেস করে এই গ্রাফিক্সটা বানানো। সো এরকম না যে আপনি যদি ফেসবুকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হন আপনার সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক আওয়ার লাগবে। এটা হচ্ছে কি মোর লাইক ইফ ইউ আর এ এভরিডে জব হোল্ডার। ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়ানাপলিসে আপনি 26 ঘন্টা কাজ করলে মর্গেজ অ্যাফোর্ড করতে পারবেন সপ্তাহে, ওয়ারিজ লস অ্যাঞ্জেলস ক্যালিফোর্নিয়াতে 112 ঘন্টা কাজ করতে হবে দেখানো হচ্ছে আর কি এখানে, টু অ্যাফোর্ড দ্য সেম টাইপ অফ মর্গেজ অর সিমিলার টাইপ অফ মর্গেজ। সো অ্যাফোর্ডেবিলিটি ইজ ডেফিনেটলি much lower in the west coast, right? But again, going back to this, আপনি যদি এই গ্রাফিক্সটা দেখেন 3 নম্বরটা, তাহলে the way you interpret this graph is that the greener it is, the more GDP growth and the more employment growth that's happening in these states, right? So এই পার্টিকুলার গ্রাফিক্সটাতে যে স্টেটগুলো গ্রিন, সেই স্টেটগুলোতে মোর এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হচ্ছে আর মোর জিডিপি বাড়তেছে। হ্যাঁ, সো আমরা একটা মিথ প্রায় শুনি যে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সবাই চলে যাচ্ছে, ওয়াশিংটন থেকে সবাই চলে যাচ্ছে, ওয়েস্ট কোস্ট থেকে সবাই চলে যাচ্ছে, which is true. A lot of people are moving to Texas, a lot of people are moving to Florida, but for every single company that moves out of California, a few others move in, right? So Tesla চলে গেল, টেসলা জায়গায় ক্যানো আসলো, কার্মা আসলো, রিভিয়ান আসলো। So multiple companies are moving back to California. They have to be on the cutting edge of things. It is just the nature of the beast, basically. So এই গ্রাফিক্সটা দেখলে বোঝা যায় কি যে the green locations that you see here, Utah, Nevada, Idaho, Colorado, Arizona, Texas, Georgia, Florida, Tennessee, North Carolina, South Carolina, এই জায়গাগুলোতে আপনি অনেক জিডিপি গ্রোথ এবং অনেক অ্যানুয়াল এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ হচ্ছে in recent times, right? So these are good places to move to or stay in, if you are young and if you have a lot of energy in your life, so to speak. Then some intangible benefits of the West Coast, যেগুলো আমি বলতে যাচ্ছিলাম, especially for people who are a double minority, right? So double minority are like, say, the women of our society, right? They are already a minority of being a people of color, but being women, they're also another minority because, of course, workforces everywhere are biased against women in a lot of ways. That the salary structure equal now in a lot of ways with their peer groups. But the coastal areas are definitely governed by more liberal governments. They at least try to apply, at least try, I'm not sure how realistic it is, but at least try to apply a more gender equal pay scale everywhere in the coastal region. So California, if you see this graph in number 4, যত আপনার মনে করেন হালকা হবে তত তত less difference between men and women getting paid among the top 2% of earners. So California, as you can see, is just 58.59% difference. Texas, about 65% difference between men and women, right? So California, Washington, Oregon, এই স্টেটগুলোতে আপনার অনেক হাই ট্যাক্স দেওয়া লাগে। সো আমরা অনেকে কমপ্লেন করি যে আমার এত টাকা কেন চলে যাচ্ছে, আমি কেন গভর্নমেন্টকে দিব। কিন্তু আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে as people of color, as people who are minorities, where power does not rest with us, we need a little bit of a stronger government to give back to us. কারণ এই স্টেটগুলোতে when you are down, right, when you are without a job, when you are having a baby or something like that, তখন এই যে আপনি হাই ট্যাক্স এরিয়াতে থাকতেছেন, এই ট্যাক্সের বেনিফিট গুলো আপনি পাবেন, আমি পাইছি ফর এক্সাম্পল। তো টেক্সাস, ওকলাহোমা আর আরকানসা এরকম অনেক স্টেটে কোনো ম্যাটারনিটি প্যাটার্নিটি লিভ নাই। ওয়ারাস ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, এই স্টেটগুলোতে যেখানে আপনি অনেক ট্যাক্স দিতেছেন, আপনার হাত থেকে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে, এই ট্যাক্সের টাকাগুলো আবার আপনার কাছে আসবে when you are down, রাইট, যখন আপনার আপনি পড়ে গেছেন আর কি, ফর এক্সাম্পল শীর্ষ থেকে, then people, these particular states would be beneficial for you. So to me, আমার কাছে মনে হয় এরকম একটা equity based society is more important than having a very like bias society, যে হ্যাঁ খালি মানে আমি এক সাইডেই থাকবো, আমি কোনো ট্যাক্স দিব না, things like that. So that's just again my personal preference. Other people have kind of other preferences, but আমার কাছে মনে হয়েছে when I moved to the West Coast যে I moved to a more equitable society, যেখানে আমি যদি at the top of my performance না থাকি, তারপরও I would have a place, right? Versus in some places like Texas and elsewhere, এই জিনিসটা নাও হতে পারে, is what I have seen. Having said that, definitely it's a much less affordable place to live. So that's why আমি কিছু গাইডলাইন নিয়ে কথা বলবো, লাইক কিভাবে ওয়েস্ট কোস্টে সার্ভাইভ করা সম্ভব আমার কাছে মনে হয়েছে, এবং you can still live a really nice holistic life. সেটা হচ্ছে you have to have almost like a dual income household. So বাসায় যদি dual income না থাকে, is going to be difficult. But dual income is not that problematic to have in California.
or in the West Coast, right? Oregon, Washington, either. কারণ এখানে যেটা বললাম যে the society is more equitable or designed to be more equitable. So as a result মানে কোম্পানিতে অলরেডি আপনি আপনার অনেক রিপ্রেজেন্টেশন দেখবেন, হ্যাঁ, people of color representation, women representation, double minority representation. So এর কারণে people and companies are more used to hiring people like you. এর জন্য মানে ডুয়েল ইনকাম পাওয়া খুব একটা ঝামেলার না আর কি। But to do that, I often say this, I cannot stress this more, which is like যদি আমেরিকায় থাকতে ইচ্ছা হয়, থাকার ইচ্ছা থাকে, America is not the end of be all, right? অনেক ভালো ভালো দেশ আছে out there, and you can go back to Bangladesh as well. But I'm just saying, if you really want to stay in the US, সবচেয়ে প্রথমে যেটা করা দরকার to be in the most like optimized position is to get a green card any way possible, right? So don't look for a sexy job, just look for somebody that sponsors you. So যদি একটা মনে করেন Kohler, which is like basically a company that makes bathroom fittings, right? Not a very sexy company, for example, versus say Google Brain, right? Google Brain আপনাকে green card sponsor করবে না, but Kohler will sponsor you for a green card. Then go for Kohler, right? এই স্ট্র্যাটেজিতে থাকলে the faster you go to a green card stage, the more leverage you'll have in your hand. So that's why a dual income comes in as well. So if you enter US, enter the West Coast with a green card or some sort of a work permit, without work permit restrictions, তাহলে আপনি যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবেন, and that will help you out a lot. তারপর হচ্ছে কি, you have to be ready to make compromises in type of accommodation and housing you're settling for compared to all of your out of state peers. So আপনি হয়তো বা এখানে আসার পরে দেখবেন যে আপনাকে খুবই ছোট বাসায় থাকতে হচ্ছে, অনেক ভাড়া দিয়ে, হ্যাঁ, অনেক ছোট বাসায় কিনে থাকতে হচ্ছে, whereas your friends in Texas or in Florida have huge houses, Mac mansions, right? So ওইটা দ্বারা you cannot be disturbed by that. Again, it's a state of mentality and mindset, right? যে আমি ওইটা দ্বারা ডিস্টার্ব হব না, there are certain things I'm gaining here that I would not be gaining there, so I'm ready to make these compromises, right? So gainটা কি হইতে পারে? Again, it's purely a personal thing, but from my point of view, the gains are basically the type of learning and the type of journey that I'm going through. So again, while I'm still young, I want to be in a very hungry environment, right? একটা environment যেখানে competition level is high, and also the potential to learn is very high. So আমি যখন টেক্সাসে ছিলাম, I was working for a big company, Schlumberger, but I was very complacent, right? যে আমি একটা single minded myopic mentality তে চলে গেছিলাম, versus when I moved to the West Coast, all my peers are extremely up to date with the new technology. So আমার এর জন্য নিজেকেও up to date করা লাগছে। So আমার কাছে মনে হয়েছে that's the type of mentality that I prefer, at least while I'm still young. So এর জন্য হচ্ছে কি আমি I prefer like these coastal regions more than some of the central regions. Again, ফেরত যে যাবো না কখনো ওখানে doesn't matter, make any difference, but I'm just saying my current rationale behind this particular presentation. তারপর হচ্ছে you have to be ready to evolve into a reuse, repurpose, recycle ecosystem, right? So West Coast এ অনেক ধরনের public group, public initiative আছে যেখানে you can repurpose things. For example, if you have multiple children, অনেক জায়গাতে আছে, but এখানে হচ্ছে গিয়ে অনেক group আছে that have like toy donation system, that have other donation system there where people recycle like baby gear, right? সেই জিনিসগুলো আপনার মানে used to হইতে হবে, and there's nothing wrong with it. Like it's not, when you're repurposing and recycling other people's stuff, এটার মানে এরকম না যে আপনি গরিব হয়ে গেছেন, বা এটার মানে এরকম না যে আপনি you are done for, right? আমার কাছে মনে হয় it's a much more honorable way of living to when you reuse, repurpose, recycle. So you're actually cutting down on waste and cutting down on your costs, right? Then the next question is constantly optimizing cost and reducing waste with a lean leader mentality. So আমরা lean, অনেকেই lean course করছি, Six Sigma, green belt, black belt, blah blah blah, but আমাদের প্রতিদিনে আমরা এই lean leadershipটা follow করি না. It's not part of our psychology, it's not part of our mentality, right? But all that learning আমরা হচ্ছে কি আমাদের everyday life এ apply করতে পারি to reduce waste, to optimize cost and things like that. এবং এই মেন্টালিটিটা থাকলে আপনি your life in the West Coast would be of course much easier to do because you can optimize your cost. যেমন একটা উদাহরণ বলি, যেমন আমি যখনই গ্রোসারি করি ওয়েস্ট কোস্টে, there is an app that I use called Basket, right? And Basket অ্যাপে আমি আমার গ্রোসারি লিস্ট অ্যাড করলে ওরা দেখায় যে আশেপাশে 12 মাইলের মধ্যে কোন গ্রোসারিতে এই কম্বিনেশনটা সবচেয়ে চিপে পাওয়া যাবে, রাইট? সো মনে করেন আমি আজকে সবজি কিনবো
মিট কিনবো, দুধ কিনবো, আমি এটা অ্যাড করছি আমার ইয়েতে, আমাকে দেখাবে আশেপাশের জিপ কোডে কোথায় এই পার্টিকুলার কম্বিনেশনটা সবচেয়ে চিপে পাওয়া যাচ্ছে, রাইট? And since the West Coast is very tech savvy, এখানে access to technology and data is also very pervasive, right? হয়তোবা এই ডেটাটা আপনার আমি again I don't want to generalize, but হয়তোবা এই ডেটাটা আপনার জ্যাকসন মিসিসিপিতে এক্সিস্ট করবে না, but in Los Angeles, California, you will have access to this data. So use your brain, use your intelligence to become a lean leader in your everyday life. তারপর be open to relocating to less known townships for short term survival but long term gain. So what I mean by that, একটা কোটেশন আছে আপনার গেম অফ থ্রোনসে দ্যাট আই অফেন লাইক ইউজিং। টাইরিয়ন ল্যানিস্টার বলছিল যে ইন দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ব্লাইন্ড দ্য ওয়ান আইড ডোয়ার্ফ ইজ কিং। সো অন্ধদের জগতে, অন্ধদের রাজত্বে এক চোখা বামন লোকটাই হচ্ছে কি রাজা, রাইট? সো হোয়াট দ্যাট মিনস হচ্ছে কি, আপনি যদি ধরেন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হন, you can go to the Bay Area definitely, but you will have a lot of competition, right? Lot of competition. So rather than that, why don't you move to Central Valley and work for a little bit less of a salary for a company that values you more, তাই না? সো যদি কোনো একটা কোম্পানি যারা হয়তো বা অ্যাট্রাক্ট করতে পারতেছে না ফ্রেসনো ক্যালিফোর্নিয়াতে একজন জাভাস্ক্রিপ্ট ডেভেলপারকে, বাট ইউ ক্যান গো দেয়ার অ্যান্ড বিকাম দ্যাট ওয়ান আইড ডোয়ার্ফ। সো রাইজ ফ্রম দ্য র্যাঙ্কস উইদিন, রাইট? ওইটা করতে পারলে দেন ওয়ান্স ইউ ওয়ান্ট টু মেক দ্য মুভ, ইউ ক্যান মুভ টু সান ফ্রান্সিসকো ইন দ্য ফিউচার। বাট ইনিশিয়ালি আপনি যদি মনে হয় যে দ্য কম্পিটিশন ইজ টু হাই, then you can always make these compromises. এখন আপনি বলতে পারেন যে এটা আমি তাহলে মিড ওয়েস্টে কেন করব না, বা এটা আমি সাউথে কেন করব না, রাইট? সো এটার ব্যাপারে আমি আসলে এক্সাক্ট ইনফরমেশন আপনাকে দিতে পারবো না, বাট আমি যেটা বিলিভ করি যে লোকালাইজেশনের একটা ইম্পর্টেন্স আছে। সো আপনি যদি লোকালি থাকেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কোম্পানি, স্পেশালি নন টেক কোম্পানি, উড বি মোর উইলিং টু হায়ার ইউ, রাইট? সো আপনি যদি ধরেন ইনল্যান্ড এম্পায়ারে থাকেন, so it's easier for you to get a job in Los Angeles or San Diego or Orange County versus আপনি যদি ফ্লোরিডাতে থাকেন, রাইট? কারণ অনেক কোম্পানি ভাববে আচ্ছা ওকে রিলোকেট করে আনা লাগবে, ওকে প্লেন ফেয়ার দিয়ে এখানে আনা লাগবে, ওর ফ্যামিলি ওখানে আছে, ওকে আদৌ আসবে নাকি, নাকি ও থেকে যাবে ওখানে ইন দ্য লং টার্ম। দ্যাটস ওয়াই relocating is important, but you don't have to necessarily relocate to the most expensive like principalities, right? আপনার সান ফ্রান্সিসকো অথবা এলএ, স্যান ডিয়েগো, অরেঞ্জ কাউন্টি, কোস্টাল এরিয়াগুলোতে থাকা দরকার নেই। বি দ্যাট ওয়ান আইড ডোয়ার্ফ, যেখানে আপনি ভ্যালু অ্যাডেড এডিশন দিতে পারবেন আপনার কোম্পানিতে, and then you can rise to the ranks versus if you join a big company, again nothing against big companies, but Facebook, Google, Microsoft, you can join these companies, but you might be competing with very good people, extremely talented and qualified individuals, and that competition might run you down, right? So it's a difficult life. Again, I'm not saying you're not up to it, but just my strategies, right? Then network pervasively. So I cannot stress this enough as well. So আমি যেমন একটা কাজ করি, আমি জানি না, again I'm not advising that you do it, বাট আমি লিঙ্কডইনের গ্রাফ সার্চ ইউজ করে এভরি কাপল অফ মান্থস লাইক কোয়ার্টারলি আমি দেখি যে আমার জিপ কোডে নতুন কেউ মুভ করছে নাকি যার সাথে আমি কানেক্টেড হইতে পারি। তো আমার পার্টিকুলার কিছু ফিল্টার আছে, যেমন আচ্ছা বুয়েটের কেউ মুভ করছে নাকি, কুয়েটের কেউ মুভ করছে নাকি, রুয়েটের কেউ মুভ করছে নাকি, বা আমার পার্টিকুলার অ্যালাম থেকে ধরেন এলএসইউ থেকে কেউ আমার জিপ কোডে মুভ করছে নাকি, এবং আর দে পার্সন অফ ইম্পর্টেন্স অর পার্সন অফ লাইক রিনাউন, অথবা somebody who could actually help me learn things, right? So I network with them profusely in LinkedIn. So এই নেটওয়ার্কিং এর খুবই 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 ম্যাসিভ ভ্যালু আছে, বিকজ we are still humans. So even though you can apply for jobs in different places, if you have any sort of advantage when you're applying, কারোর সাথে যদি একটা পার্সোনাল কানেকশন থাকে, that can go a long way. Okay, that can go a long way. So otherwise you are just a number. আপনি যখন ধরেন ওয়ার্কডে থ্রুতে কোনো একটা জবে অ্যাপ্লাই করতেছেন, তখন দেখা যাবে যে you are just a number. But when you have a relationship with basically the hiring manager, or the secondary accommodation, the secondary network person of that hiring manager or the recruiter, then you can tap into those resources. So there is no alternative to networking, right? Networking is extremely important. Then I already mentioned this, be tech savvy regardless of the industry. Data is your friend. So West Coast এ অনেক কিছুই খুবই data intensive, যেহেতু টেক এখানে অনেক আগে থেকেই থ্রাইভ করতেছে, সব ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ বিকাম মোর টেক সেভি। ডাজন্ট ম্যাটার হাউ রিমুভ ফ্রম টেকনোলজি ইট ইজ। লাইক আমি পানির বোতলের কোম্পানিতে কাজ করছি, দ্য মোস্ট টেক সেভি পানির বোতলের কোম্পানি আই হ্যাভ এভার ওয়ার্ক ফর, রাইট? So you don't have to necessarily work for like say the supercomputing center to be very tech savvy. West Coast you being tech savvy is just a state of mind. So আপনি যদি চান, you can use it to your advantage, to reduce cost, to reduce waste, to optimize lifestyle and be a better
California, or Washingtonian, or Oregonian, right? And then finally, there is this quotation again. I like these quotes a lot. A quotation that originally was about New York from a movie, from a song by Frank Sinatra, right? If you can make it here, you can make it anywhere. New York, right? But the West Coast, I think it is also applicable that if you can make it here, you can make it anywhere, which means আপনি যদি ওয়েস্ট কোস্টে একটা ফুটহোল্ড তৈরি করেন and then you survive here through all these anomalies, all these problems in life, then anywhere you move, it would be a cakewalk for you in most cases to survive there. Most people would not be able to compete with the type of ferocity and hunger that you bring to the table, right? So এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি, if you can make it here in the West Coast, you can essentially make it anywhere in the world. কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনার এখানে বিভিন্নভাবে অপটিমাইজ, বিভিন্নভাবে আপনার সার্ভাইভ করা লাগতেছে, and as a result you become a much sharper individual. Okay, so summarizing, is this the last one? Okay, no. Last slide before the last one. Facts. The single biggest cost in the West Coast is housing. Everything else is mutable or improvisable. So Californiate অথবা ওয়াশিংটনে অথবা ওরিগনে, the single biggest problem is the fact of housing. আপনি কোথায় থাকবেন, এইটা হচ্ছে কি আপনার সবচেয়ে বড় কাট নিবে আপনার পেচেক থেকে। Even though salaries are higher in the West Coast, কিন্তু commensurate না, মানে the amount of cost, the amount of like unaffordability that exists in the West Coast is not commensurate with the salary bump you get, right? And আপনি এটা মিটিগেট করতে পারবেন, যে বললাম ডুয়েল ইনকাম দিয়ে, আপনি যদি বড় মেট্রোপলিটনে না থাকেন। আমি যদি if I go back to this map, California big city gula fairly well connected with public transport. Again, it's a state of mind. It might take you an hour to take a train from Inland Empire to Los Angeles, or maybe San Francisco te ওদের BART system একটু কম সময় লাগবে, but it is survivable. মানে আপনার হয়তো বা 1 ঘন্টা ট্রেনে বসে থাকতে হবে, but you can work, you can do your investments in stocks and bonds and other things while you're waiting in your train and going to your job in downtown LA, right? So আপনার যে necessarily expensive metropolitan গুলো থাকতে হবে তা না। You can choose to be in less expensive metropolitans and then work in more expensive metropolitans, right? So it depends on your mentality again. And public transport is accessible because society is more equitable. So সব ধরনের income level এর লোকজনের জন্য West Coast-এর government wants to provide some access to job. এর জন্য public transport again is not stellar, but it's better than like California. Sorry, better than Texas. I'll give you an example. আমি যখন হিউস্টনে ছিলাম, very progressive, very open-minded city. But Houston, like 90% of the neighborhoods did not have a sidewalk. কোনো sidewalk ছিল না. Maybe I'm exaggerating. Maybe 75% of the neighborhoods didn't have sidewalks. সবাই ভাবতো যে সবার নিশ্চয়ই গাড়ি থাকবে, right? টেক্সাসে সবাই কেন গাড়ি কিনতে পারবে না? But there are many poor people. There are many people who live under the income limit যাদের কোনো গাড়ি নাই, and they had to walk in the street, oncoming traffic এর সাথে. ক্যালিফোর্নিয়াতে almost 95% of the places have sidewalks. So এটা একটা small display of equitability. Why would you care about the poor people in society? Like they're nothing, right? But these societies have siphoned some of that tax money to provide for these particular unfortunate individuals. এবং আপনি যে কোনো দিন হয়ে যেতে পারেন কিন্তু, right? You can join their ranks any day. So these equitable societies, when they'll help you out more than many of the less equitable societies within America. Again, not perfect because of big governments or more taxes. এখানে অনেক government anachronism, অনেক government red tape আছে. But I think even comparing all of that, there is still some money and still some effort that trickles down to people who are less fortunate. Final 4-5 points. Compensation and social equitability are more pervasive. যেটা বললাম যে female male salary scales are more equitable and more pervasive. Salary is much more visible. So আপনি যদি একজন টেক ওয়ার্কার হন, you can go to levels.fyi এবং ওখানে গিয়ে আপনি স্যালারি দেখতে পারবেন যে আচ্ছা আমাকে ফেসবুক is trying to low ball me, দেখি আসলে ফেসবুকে এই জবে মানুষজন কিরকম স্যালারি পায়. People actually upload their W2s onto levels.fyi এবং এটা শুধুমাত্র টেকের জন্য আনফরচুনেটলি, অন্যান্য পজিশনে নাই। সো এটা থেকে আপনি যখন লেভারেজ করতে যাচ্ছেন একটা রিয়েল ডেটা, you can actually work with levels.fyi data to tell people or tell your future employers না আমি আপনার এই অফারটা নিব না, কারণ আপনি তো অন্যদেরকে আরো বেশি স্যালারি দেন, রাইট? সো এই একুইটেবিলিটিটা, এই ভিজিবিলিটিটা অনেক ইন্ডাস্ট্রিতেই নাই, অনেক সোসাইটিতেই নাই, অনেক স্টেটেই নাই, which the West Coast definitely affords you. এখানে তো অবশ্যই সবকিছু in short supply, like I said, but the positive side is everyone and every place is hungry.
which can be both draining and exhilarating, right? So এই জিনিসটা বেশ ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়। Nature, definitely this is the biggest selling point. Like there's never a bad day in here. Like sunshine tax বলে একটা টার্ম আছে, which is what you're paying here in California, San Diego, Los Angeles, uh, other places in Northern California. But policies, taxations are people and limitation oriented, right? And redundancy still exists. So আমি এটাতে emphasize করতে চাই যে আমরা অনেকে বাংলাদেশে ফ্রিতে পড়াশোনা করছি, আমরা অনেকে বাংলাদেশে মিনিমাম একটা হেলথ কেয়ার পাইছি, যেটা এখানে এসে অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তো আমরা যখন এখানে আসি, অলমোস্ট উই অফেন গ্র্যাভিটেট টুয়ার্ডস লেস ট্যাক্সিং স্টেট, যে আমার কম ট্যাক্স দিতে হবে, আমি এই স্টেটে থাকি। বাট আমাদের একটা জিনিস বোঝা লাগবে যে ট্যাক্স ছাড়া গভর্নমেন্ট কিভাবে কাজ করবে, রাইট? জানি গভর্নমেন্ট অনেক করাপ্ট, দেয়ার ইজ a lot of redundancy, lot of red tape, but there has to be some level of like solvency that they need. So যদি 50% করাপ্ট হয়, বাকি 50% will still come to people who are less fortunate. So giving that tax, I think personally, is a positive thing. Margin of error in the West Coast is much smaller. Stress level is very high. But again, another quotation, which is এই স্ট্রেসটার কারণে আপনি হয়তো নিজেকে একটু পুশ করবেন এক্সট্রা। সো আপনি হয়তো নতুন জিনিসপত্র শিখবেন। আপনি হয়তো কখনো এআই মেশিন লার্নিং নিয়ে নাড়াচাড়া করেন নাই, বাট দেখতেছেন আপনার পিয়ার গ্রুপের সবাই এআই মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করতেছে। You'll push yourself a little bit higher to learn about AI and machine learning. So what I mean to say is like a star that burns twice as bright lives half as long. এই লাইফস্টাইলটা হচ্ছে কি ওয়েস্ট কোস্টের লাইফস্টাইল আর কি। Okay. Then finally, no place is perfect. Not the West Coast, not the East Coast, no Midwest, South, etc. Life is a continuum. Enjoy the journey, and make sure that you're giving precedence to your personal life, right? আমি একটা জিনিস বলি যে even though আমরা immigrant হিসেবে এখানে enter করছি, our hands are bound by immigration status and this and that. It doesn't have to be a zero-sum game, right? Somebody doesn't have to lose for you to win, or for you to lose for somebody else to win. It can be a non-zero-sum game. যেমন আমি অনেক সময় মানুষজনকে বলি যে অনেক কোম্পানিতে যখন বাংলাদেশিরা ঢুকে আন্ডার ওয়ার্কার ভিসা, ওরা এইচআর এর সাথে they don't make it a distinction that they are not from India, they're not from China. So অনেক ক্ষেত্রেই আমি দেখছি, আমার মানে there are case studies out there যেখানে এইচআর কে যদি বোঝানো যায় যে আপনি রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যাটাগরি আন্ডারে, ROW আন্ডারে, and it takes you just 2 years to get your green card, then অনেক ক্ষেত্রে তারা কিন্তু আপনার গ্রিন কার্ডের প্রসেসিং শুরুও করে দিতে পারে। But since we are all pooled under this single pool known as India, সবাই ভাবে যে আচ্ছা ওর তো গ্রিন কার্ড হইতে অনেক সময় লাগবে, লেটস জাস্ট গো থ্রু দ্য H1B প্রসেস ইনস্টেড। সো এই টাইপের নুয়ান্স গুলো আমার কাছে মনে হয় আমাদের আই গেস প্র্যাকটিস করা উচিত। Another thing আমি অভি ভাইকে বলছিলাম, মাহমুদ ভাইকে বলছিলাম, which is we cannot cannibalize each other at this moment. আমাদের মধ্যে কোনো ট্রাইবালিজম, পেটি ট্রাইবালিজম থাকা উচিত না, থাকা দরকার নাই রাইট নাও। আমরা এত ছোট, এত ডিসএম্পাওয়ার্ড অ্যাজ এ ডায়াসপোরা বাংলাদেশিরা, যে আমরা কে বুয়েটের, কে কুয়েটের, কে রুয়েটের, কে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, কে ফিজিক্স, কে মাইক্রোসফট রিসার্চ, কে নট মাইক্রোসফট রিসার্চ, কে সফটওয়্যার, কে ওয়েস্ট কোস্ট, ইস্ট কোস্ট, none of that should be a distinction that we would bother about. কে বাংলা মিডিয়াম, কে ইংলিশ মিডিয়াম। So anywhere we can leverage connections, network, people, we should do that, right? And it should be pervasive. আমরা যদি কাউকে দেখি যে people are making distinctions based on this petty tribalism, we should shut it down. Doesn't matter কত senior, কত junior তারা, doesn't matter how big or how small they are. If they're bigoted, they're limiting you as a diaspora, then they don't have a place in your life. এটা হচ্ছে আমার personal opinion, right? Because these individuals, these personalities are dragging us down. So at this moment, আমার কাছে মনে হয় we should not cannibalize, we should unite under a single banner and then help each other out as a hive mind, so to speak, right? With that, I think this is my last slide. It হচ্ছে another quotation from one of my favorite science fiction writer, Arthur C. Clarke. He said that any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, right? এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে কি, আপনি যদি এমন একটা কোনো টেকনোলজির সামনে আসেন যেটা দেখে মনে হয় এটা কিভাবে হচ্ছে, এটা তো লুকস লাইক জাদু, মানে এটা ব্ল্যাক ম্যাজিক মনে হচ্ছে আমার কাছে, হ্যাঁ? তার মানে the টেকনোলজিটা is sufficiently advanced enough or it's a hoax, right? যেমন Theranos was a hoax, so it seemed like it's too good to be true and it turned out to be a hoax. But there's a lot of technology out there যেগুলো indistinguishable from magic because the inner working is so secretive and so advanced that it befuddles you, right? So এই ধরনের টেকনোলজি আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগে because this inspire me a lot, and এই ইন্সপিরেশন গুলো আমি
I have found a lot of this inspiration in the West Coast. Like when I was working for Niagara again, or here in Metler Toledo, আমরা প্লাজমা নিয়ে কাজ করতেছি, like plasma impingement. Like who works with plasma impingement in a water bottling industry? So এই জিনিসপত্রগুলো আমার খুবই ভালো লাগতো। তারপর আমরা অ্যাডভান্স মেটাল 3D প্রিন্টিং নিয়ে কাজ করছি। ওয়ারাস Schlumberger $67 billion কোম্পানি, মেটাল 3D প্রিন্টিং করতে যাওয়ার জন্য আমার 4 জনের সিগনেচার নেওয়া লাগতো। ম্যাসিভ রেড টেপ এক্সিস্ট করতো, রাইট? And that's basically my narrative. So with that, I think I'm going to end. It's 9:41. অনেক কথাবার্তা বলতেছি, so I'll just stop. Okay. Hello? Yeah, thank you, Nasser. Very good presentation. I was really enjoying it. I was hoping that you had few more slides to go. But yeah, we'll open it up for questions. If anyone have questions for Nasser in general about his topic, or if you want to know more about the industries in California area, please go ahead. Ovi, there are some questions in the chat. Could you please just repeat that so that? Yeah. I think one was the first one was from Sanjoy. He was trying to know more about the servant leadership. If you can elaborate a little more on that. Right. So servant leadership is a fairly new concept. The opposition to servant leadership is a structural hierarchical leadership. So Bangladesh বা এশিয়াতে আমরা খুবই structural hierarchical leadershipে বড় হই, যে আমরা একজন বড় ভাই বা বড় সিনিয়র তার আন্ডারে কাজ করি, রাইট? এবং there is like this gap of commonality between the two people. Servant leadership is more of like a modern day concept. তো এই ছবিটা দেখায় আর কি what is a servant leader. A traditional leader instructs people যে যাও সামনে নৌকা নিয়ে যাও, আমি তোমার সাথে থাকবো না। he or she is instructing, right, by being on the ground. নিজে হচ্ছে গিয়ে ব্যাটলফিল্ডে নাই, নিজে গেম্বা ওয়াকে থাকতেছে না, এবং হচ্ছে as a result he or she is detached from reality. However, a servant leader is actually a servant. Like he or she becomes a colleague, right? So সে বস হইতে পারে, সে ডিরেক্টর হইতে পারে, বাট সে সবসময় একটা পোর্শন অফ দেয়ার টাইম কার্ভ আউট করে রাখবে ফর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটর টাইপ অফ রোল। সো আমার লাইফেও আমি, যদিও আই লিড পিপল অফ আপ টু 15+ ইন্ডিভিজুয়ালস মেক্সিকো, ইউএস এবং সুইজারল্যান্ডে, আমি আমার লাইফে সবসময় একটা 20-25% সময় কার্ভ আউট করে রাখি ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটর টাইপের রোলের জন্য, যাতে আমি বুঝি যে আমার এমপ্লয়িরা কি লিমিটেশনের মধ্যে আছে, কি প্রবলেমের মধ্যে আছে, হ্যাঁ, আমি যাতে one-on-one বেসিসে এই জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি। So this is known as a servant leadership, where you become a servant of your direct reports. Okay, hopefully that answers your question, Sanjoy. The next one was kind of a suggestion from Shams. So maybe you can talk about a little NIW as a green card pathway. Definitely. You want, yeah. Yes, I can talk about it. So NIW একটা গ্রুপ আছে ফেসবুকে, which was started by লুইজিয়ানার একটা ভাই আর কি, নাফিউল হক. It was originally for NIW, but eventually it became like a green card discussion forum for Bangladeshis mostly, right? People from Bangladesh. So NIW of course যারা হচ্ছে academician, যাদের অনেক পাবলিকেশন অথবা প্যাটেন্টস আছে, তারা NIW পাথওয়েটা পার্সিউ করতে পারে। NIW তে the control and power is in your hand. So আপনি এমপ্লয়ের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না to get your green card. So what I recommend, and this is again purely my personal recommendation, right? What I recommend is যতগুলো প্যারালাল ওয়েতে আপনি গ্রিন কার্ড প্রসেসে শুরু করতে পারেন, the better that is, right? So let's say NIW, আপনি ইন্টেলে চাকরি করা শুরু করছেন, আপনি NIW শুরু করেন if you have publication patents, একই সাথে ইন্টেলের থ্রুতে আপনি এমপ্লয়ার বেসড শুরু করেন, right? আর NIW এর ক্ষেত্রে you can actually process it through, let's say Raju Mahajan, let's process it through Emily Porter, and let's process it to Chen. If you can afford it. Say Raju Mahajan যদি ফ্রিতে করে, why not? So এটা মানে হচ্ছে কি আপনি ডাইভার্সিফাই করতেছেন আপনার এফোর্টটাকে। You're not taking any chances. Say in 2024, if a new government comes in the US and they make green card extremely difficult, then you're never getting it, right? So every single minute counts when you're applying for a green card. So আমার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে গিয়ে যে treat every single day as if from next day your green card processing will become extremely difficult. So এর জন্য আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স হচ্ছে মাল্টিপল প্যারালাল পাথওয়েতে আগানো গ্রিন কার্ডের ক্ষেত্রে। Another great backup, এবং I don't want to call this a backup কারণ হচ্ছে কি এই দেশটা আমাকে অনেক সাপোর্ট দিছে, is to get a Canadian permanent residency, যেটা আমি নিছিলাম when I got laid off. That helped me out a lot কারণ আমার লে অফ হওয়ার প্রায় 6 মাস আগে থেকে আমি কানাডার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে রাখছিলাম। And a lot of people don't know about this PR permanent residency fact. Canada permanent residency এখন অনেক কঠিন হয়ে গেছে, but it's still a much more doable
residency program than the US residency program, which is sort of like a wild card, right? এবং একটা portion of the money that you deposit for Canada is also refundable. The biggest advantage of Canada, of course, is a country that borders the US, so a lot of transferability of knowledge. Job ওই লেভেলের নাই অথবা salary level ওই লেভেলের নাই, but it's still a first world country and it's still a place where you can do a lot with the knowledge that you gain from the US. So the biggest advantage হচ্ছে কি ওখানে গিয়ে US ভিসা নিয়ে আসা খুব সহজ আর কি। So even if you get stuck in Canada, you can still do odd jobs under your residency program. If you get stuck there and then eventually get a US visa, you come back. Canada as a society is a much more equitable society, much more, I guess, fair. But the problem is with fairness and equitability comes complacence, right? People are not as hungry in Canada. As a result, ওখানে হচ্ছে কি industrial growth এভাবে গড়ে উঠে নাই যেভাবে USA তে হয়েছে. So unfortunately, it's a function of how complacent you are versus how non-complacent you are. So NIW definitely একটা ভালো pathway. So ফেসবুকে যে গ্রুপটা আছে, again I might link it later on, but ওই গ্রুপে অথবা শামস ভাই আপনিও অ্যাড করতে পারেন। ওখানে গেলে দেখবেন যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপল কিন্তু NIW পাইছে। সো আপনাকে যে একদম 1000 প্লাস সাইটেশন থাকতে হবে, আপনার এডোস নাম্বার 1 বা 2 হইতে হবে এরকম না। হ্যাঁ, ইউ ক্যান গেট গ্রিন কার্ডে ডিফারেন্ট ওয়েজ। তো অনেকেই আছে প্যাটার্ন দিয়ে হয়েছে, অনেকেই আছে অনেক কম সংখ্যক সাইটেশন দিয়ে হয়েছে। আই এম নট এন এক্সপার্ট ইন NIW, কারণ আমার পাথওয়েটা NIW তে ছিল না। All I'm saying is like মানে ডেটা ড্রিভেন অ্যাপ্রোচে যাবেন আর কি, কখনো কোনো anecdotal information নিয়ে শুধুমাত্র আগাবেন না, and the more parallel pathways you have to getting a green card, the better it is. Thank you, Atunu. Can I add something on NIW? Yes, go ahead. Yeah. ওকে, সো আরেকটা রিসেন্টলি লাস্ট কয়েক বছর থেকে একটা অনেককে দেখতেছি করতেছে NIW তে, যদি কারো অনেক এক্সপেরিয়েন্স থাকে, কারণ আমি অনেককে চিনি যারা কোম্পানি অনেক সময় গ্রিন কার্ড করে না, যে ডিলে H1B হয়ে গেলে সামটাইমস অনেক সময় ওপিটি তো গ্রিন কার্ড করতে চায় না, ডিলে করে। সো ইন দ্যাট কারো যদি বাংলাদেশে এক্সপেরিয়েন্স থাকে, অ্যান্ড অনেকের এখানে হয়তো 3-4-5 বছর চাকরি করার পরও গ্রিন কার্ড হয় না, you can use that experience for NIW. So I know a lot of people who recently got their green card using NIW, including a couple of my friends too. So NIW যেটা অতনু বলতেছিল যে শুধু যে একেবারে হাই পারফর্মার হইতে হবে, যে it's like you have to have like 1000 citation or patent, it's not true. So আমার মতে যারা স্টুডেন্ট, এখন যারা স্টুডেন্ট, আমি যাদেরকে চিনি আমি তো সবাইকে বলি, এবং অনেকে অ্যাটেন্ডি আছে এখানে, ওরা জানে যে whenever you're student you should start thinking about green card by any means. It could be by by any means. এবং অনেকে, I'm not sure I should say it here or not, but অনেকে এত ডেসপারেট EB3 তেও করে ওরা, এবং eventually they are the gainer after for long time. EB3 হচ্ছে যে একটা নন স্কিল দিয়ে, কিন্তু তারা 1 বছর ওদেরকে একটা অন্য জায়গায় কাজ করে, কিন্তু উইদিন 1 year আবার কাম ব্যাক টু দ্য ট্রেডিশনাল জব। So মানে অতনু যেটা বারবার বলতেছে, get your green card is very 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 important, others will be struggling. আমি জানি অনেকে they're struggling for 8-10 years because of this green card. So yeah, thank you Atunu for your input. Definitely. I mean, like I said, I cannot stress this enough, right? So green card নিচু চোখে দেখার কিছুই নাই. I know many people যারা খুবই মানে unmentionable উপায়ে গ্রিন কার্ড পাইছে, but they are in really good positions right now. So no one cares how you got your green card. হ্যাঁ, এবং আমি যেটা বললাম যে again, America is not the end all be all there. You can go to anywhere in the world, but if you want to stay here, there is no like pragmatic reason that you shouldn't get a green card by any means possible. So definitely that's the thing. I have a question. মানে NIW নিয়ে। সো নাসির ভাই, আপনার হচ্ছে আমি একটা পোস্টে আর কি এরকম লেখা ছিল যে যারা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল রেফারেন্স মানে খুঁজতেছে তাদের জন্য হচ্ছে আপনার হচ্ছে একটা কমেন্ট ছিল আর কি, যে আপনিও হচ্ছে মানে ইন্ডিভিজুয়াল রেফারেন্স দিতে পারবেন NIW এর জন্য। তা আমি হচ্ছে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার ট্রাই করতেছি, বাট আমি জানি না যে মানে আপনি নিশ্চয়ই অনেক বিজি থাকেন, অনেকেই নক করে, সো আমি আসলে সাকসেসফুল না, সেক্ষেত্রে আসলে কিভাবে আপনাকে রিচ করা যাবে? এই যে এখন দিস ওয়াজ এ গুড এক্সাম্পল, যে তুমি যে লেগে থাকছো, তুমি যে খোঁজ রাখতেছো যে কোথায় কোথায় নাসির ভাই আসতেছে, রাইট? হ্যাঁ, এইটা কিন্তু খুবই ভালো একটা লাইক সাইন যে ইউ আর অন টপ অফ ইউর গেম। ঠিক আছে, তো তুমি আমাকে ইমেল করতে পারো, এখানে এই লিস্টেই আরো কয়েকজন জয়েন করছিল যাদের সাথে আমি অলরেডি ইন কন্ট্যাক্ট আছি,
যে to জি provide references আর কি। কিন্তু আমি যেটা আহ, বলবো, I need to be honest with you. আমি okay if I feel like that you really deserve a recommendation, I will do that. Definitely. There is no reason for okay it. কিন্তু কোনো okay ভাই বেড়াদর ক্যাটাগরি থাকবে না। You have to be very ethically correct here, right? There cannot be yes a fact that, oh, আচ্ছা, বুয়েট থেকে আসছি আমি, বা আমি just ভাইয়ের junior, so I need to get a reference here, right? no So you no have to be objective about this. যে আচ্ছা ঠিক আছে, ভাই যদি না দেয়, ভাই যদি একটা ভালো rational দেয়, it's true. এটার মানে এরকম না যে ভাই খুবই হাম্বরা বা egoistic বা something like that. Okay? okay yes yes ভাই আপনার তাহলে ইমেল অ্যাড্রেসটা কি একটু শেয়ার করা যাবে হ্যাঁ, sure. আমি অভি ভাইদেরকে দিয়ে দিব না, and you can জি actually reach out to me after that, definitely. okay thank you so much Sure. Any other questions from the audience? I have one, if no one else has anything else. Ronnie has one. Can you please give a comparative scenario of getting a green card through master's versus PhD? You want to talk about it? হ্যাঁ, তো Nassim? again আমি NIW এক্সপার্ট না, এখানে আরো অনেকে আছে যারা NIW তে গ্রিন কার্ড পাইছে, বাট একটা টার্ম আছে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিঙ্কিং। ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিঙ্কিং দিয়ে সবসময় আমাদের প্রবলেম সলভ করা উচিত, আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে হোয়াট আর দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপালস টু এ কোর কোয়েশ্চেন। তো দ্য কোর কোয়েশ্চেন হিয়ার হচ্ছে গিয়ে যে আমি কিভাবে NIW মানে পেতে পারি। NIW ডাজন্ট কেয়ার যে আপনার মাস্টার্স আছে নাকি পিএইচডি আছে নাকি আপনি আইনস্টাইন নাকি আপনি নিলস বোর্ড, না না, দে ডোন্ট কেয়ার। আপনি পাটুয়াখালী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে পাশ করে if you have fundamental contribution to show that your work is important for the US, then definitely you get your NIW, right? So it doesn't matter if you have a master's or a PhD program, right? আপনি যদি আসলে qualified হন, if you have publications, patents, other things, definitely the lawyers will be able to tell you probabilistically যে আপনি আসলে কতটুকু probable green card পাওয়ার জন্য, then you can get it that way. হ্যাঁ, তো আমার আনসার হচ্ছে কি, আমি I cannot say যে আপনি মাস্টার্স করার পর গ্রিন কার্ড করতে পারবেন নাকি আপনার 20টা পিএইচডি লাগবে আর 6টা পোস্টডক লাগবে to get a green card. It totally depends on your portfolio and your uh, profile. আচ্ছা And এখানে Otanu, I'll also add, যে actually it depends on the regime also, right? Before Resume, right? 2024, I think it's going to be much easier. Like how much Yeah. scrutiny is there going to be on the green card review, right? So Right. eventually, like it depends on like how strict they are also reviewing your applications. I fully agree. The regime makes a lot of difference, or like the administration makes a lot of difference. So এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে every single second where you don't have a green card is a wasted second, right? So at 2024 you don't know how rules will change. এর জন্য if I was starting now এবং আমার টাইমলাইনে যদি দেখি যে আমার গ্রিন কার্ড হইতে 2024 পরে লাগে যাবে, I'll also start with the Canadian permanent residency application in parallel with the green card. আরেকটা ইনফরমেশন হয়তো অনেকে জানে না, ইফ এনিওয়ান হ্যাজ এ মাস্টার্স ডিগ্রি ফ্রম বাংলাদেশ ইউ ক্যান ইউজ ইট ফর অ্যাপ্লাইং গ্রিন কার্ড, ওকে? সো ইফ ইউ হ্যাভ, এবং কারণ ইউ জাস্ট নিড এ হায়ার ডিগ্রি, ডাজন্ট ম্যাটার ইজ ফর বাংলাদেশ অর এনিওয়ার ফ্রম এনিওয়ার। তো তুমি যদি এখানে মাস্টার্স করতে থাকো অথবা পিএইচডি করতে থাকো, সো স্টার্ট ওয়ার্কিং অন গ্রিন কার্ড। অ্যান্ড একটা কমেন্ট আসছে শামীমুল ইসলাম করছে যে ওর একটা ফ্রেন্ড মাত্র 13টা সাইটেশন দিয়ে গ্রিন কার্ড হয়ে গেছে। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি হাই প্রোফাইল এনিওয়ে। সো তো যদি তোমার জাস্ট একটা মাস্টার্স ডিগ্রি থাকে ফ্রম এনিওয়ার অ্যান্ড, তাহলে এটা তুমি স্টুডেন্ট লাইফে করতে পারবা। আর যদি মাস্টার্স ডিগ্রি না থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু ওয়েট টিল ইউ গেট দ্য মাস্টার্স ডিগ্রি হিয়ার। আর একটা স্ট্র্যাটেজি আমি যেটা বলবো, ওটা আমি একটা কোটেশনের মধ্যে দিয়ে বলছিলাম যে ইন দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ব্লাইন্ড দ্য ওয়ান আই ডোয়ার্ফ ইজ কিং। সো আপনারা যদি একটা হাইলি কম্পিটিটিভ শহরে যান যেখানে হ্যাঁ অনেক জব আছে বাট ইউ আর লেস স্পেশাল, রাইট? সেক্ষেত্রে ইটস ডিফিকাল্ট টু কনভিন্স দ্য এমপ্লয়ার টু গেট এ গ্রিন কার্ড অর টু ওয়ার্ক ইন ইয়োর বিহাফ। আমার অনেক ফ্রেন্ডই আছে খুবই রিমোট জায়গাতে গিয়ে মাচ বেটার লেভারেজ পাইছে ফ্রম দ্য এমপ্লয়ার than being in centrally located locations. হয়তো বা এরি পেনসিলভেনিয়াতে গেছে, হয়তো বা ওকলাহোমার ব্রোকেন অ্যারোতে গেছে, হয়তো বা ক্যানসাসে গেছে, and they got much better leverage. It's all about leverage, right? So আমরা যখন বুঝতে পারবো লেভারেজটা কোথায় আছে, that should be our target. They go towards the leverage position always. Okay. I'll ask my question, Abhinav sir. So there is generally a myth, right? Like the job interviews in the West Coast are a lot more intense in comparison to the other companies in the other areas of the USA. So do you have any suggestions or in general insight in how to prepare for interviews? I mean, of course, there are a lot of different industries.
work differently, but in general insight on how to prepare for interviews for the West Coast companies. Okay. So হ্যাঁ জেনারেল আইডিয়াস আছে যদি পজিশনটা মোর টেকনিক্যাল হয় বা টেকনিক্যাল ক্যারিয়ার ল্যাডার হয় তাহলে এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি থাকবে, আর যদি মোর অন দ্য ম্যানেজমেন্ট ক্যারিয়ার ল্যাডার হয় তাহলে আরেক ধরনের স্ট্র্যাটেজি থাকবে আমার কাছে মনে হয়। তো টেকনিক্যাল ক্যারিয়ার ল্যাডার ইন্টারভিউগুলো মোর ফর্মুলিক হয় বেসিক্যালি বিকজ এ লট অফ টেকনিক্যাল পিপল ইন্টারভিউস ইউ। সো সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে যেমন এগেন আই ক্যান নট কোড হিয়ার কারণ আমি হচ্ছে কি সফটওয়্যারে কাজ করি নাই, বাট এই যে লিড কোড টোড করা যায়, দেয়ার ইজ এ লট অফ প্লে বুক টু গো ফর এ ইন্টারভিউ ইন ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট। সো আমি ওখানে কমেন্ট করতে চাই না কারণ আমি আই হ্যাভ নেভার গন থ্রু দ্যাট মাই সেলফ। আদার ইন্ডাস্ট্রিজে there is a মানে নন টেক ইন্ডাস্ট্রিজ গুলাতে পার্টিকুলার কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে। দিস হ্যাজ এ হিউম্যান সাইড and also a technical side. The human side is that you have যদি আপনি যদি জানেন যে ইন্টারভিউ বোর্ডে কে কে আছে, হ্যাঁ আপনার ইন্টারভিউয়ার, you have to see like heavily stalk them, you have to heavily socially study them, যে তারা কি পছন্দ করে, কোথায় থাকে, কি জিনিস তাদের দরকার লাইফে, এবং that doesn't even have to be work related. And the reason that's important is because if you find something common with it, right? Let's say সে পছন্দ করে Guns N' Roses, you like Guns N' Roses as well. আপনি ক্যাজুয়ালি ওইটা আপনার কনভারসেশনে নিয়ে আসতে পারবেন যে, ও ইউ নো হোয়াট, মানে when you're talking with that person আর কি, যে you know what, it's November and I was listening to November Rain and you know it's one of my favorite songs. Again, আমি আপনাকে বলতেছি না যে you have to be dishonest about it. You're not gonna lie, but you will try to find commonalities between the two of you. So ওইটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলতে চাচ্ছি, ইন্টারভিউর সময় আপনি যদি আপনার মানে টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন টেশনের মাঝখানে if you can inject these social commonalities, then the ice breaks down really really fast, right? So এই মানুষটা তখন আপনাকে আর একজন স্ট্রেঞ্জার হিসেবে মনে করবে না। That person will think, oh, I have a human connection with this individual, so maybe you know I should give that person some additional like help and effort. So that's one of the I would say non-symmetric way you can approach. আর টেকনোলজির দিক থেকে তো আসলে it's a playbook that is different from industry to industry. গ্লাসডোরে মানে আপনার অনেক ক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন ধরনের ইন্টারভিউ এর ডিফিকাল্টি লেভেল থাকে which can be true or false depending on the team. But technically এর ক্ষেত্রে I think you just have to study the company, their business model, এবং আপনি যদি আসলে একজন এক্সপার্ট হন then just be honest during your interview and see where it takes you. Dishonest ভাবে ইন্টারভিউতে যদি আপনি জিতেনও, যদি কোম্পানিতে ঢুকেন, your journey is not going to be nice, right? আপনি আলটিমেটলি আপনাকে বের করে দেওয়া হবে বা আপনি ওখানে শাইন করতে পারবেন না ট্রুলি। সো এর জন্য আপনাকে একটা সার্টেন লেভেল অফ অনেস্টি নিয়ে ঢুকতে হবে। একটু তো আপনাকে ঘষা মাজা করতেই হবে নিজেকে ডেফিনেটলি, বাট একটা সার্টেন লেভেল অফ অনেস্টি নিয়ে ঢুকতে হবে। সো এগেন নো সিলভার বুলেট, আমি জাস্ট আপনাকে স্ট্র্যাটেজিটা বললাম যে কিভাবে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করা সম্ভব ডিউরিং অ্যান ইন্টারভিউ and how that can help you out. Yep, very good suggestions. Any other questions? We are almost at the end anyways. We have one more minute. Okay. If there are no more questions, we'll adjourn here. Thanks a lot, Nasser, for being here with us. Very, very good presentation. I will share the video through our website and through YouTube, and we'll also get the presentation from Nasser so that you can get the references and the links from there as well. But again, thank you. Thanks a lot, Nasser, and thanks everyone for being here with us. Take care. Thank you. Take care, everyone. Bye. Thank you. Bye-bye.